akanambia babako ameuawa kinyama. Ameuawa na watu ambao wanajulikana hapo mtaani. Even if walikuwa na huo unyama ndani yao, I know they were haunting my dad, but not to that point of stoning him, kumpiga mawe. I was just, yani mimi nilikuwa tuna yani naomba tu nimalize hivi. Nirejeshe huyo mzee Nairobi, akuje graduation. But Lynn hayuko tena, hayuko tena. Hata kuje graduation, and that what pays me. Somebody who paid price for my education, and then amekuja tu eliminate hivi. Sasa hili hapa ndo babangu walilaza. Hapo ndo walilaza babangu baada ya kumuua, wakachimba kaburi hata kabla sijakuja huku. Muogopi the more mna seek justice for your dad, the more watawakujia pia? Lynn, mimi sasa hii siogopi kitu. Already I'm disabled, so hata wakiwa si waue tu. Let them kill me. Mimi Lynn, until ile siku mimi nitakufa, I will continue to seek justice for my dad. A very good morning to you and welcome to today's episode of Tales of Wanjiku. My name is Lynn Ngugi. Guys, I had to make sure that I came all the way to Kilifi for this particular story. It breaks my heart that people can come, kill someone in front of his kids and have those people walking around like nothing happened. I'm joined here by the son who will be talking to us extensively about what his father went through. My heart broke, you know, when he took me to the gravesite where they've laid their dad. He could not hold himself, and that was just a heartbreaking sight. But he is an intelligent man, and I know he will take his family from here, or he will be able to better the lives of his family. But let's first listen in. And if you are hearing a bit of noise in the background, there is an event that is not within our control, so please bear with us. Steve, mambo? Poa sana. How are you feeling? I'm good. You're good? Yeah. So first I want you to introduce yourself. Right. Ndio watu waelewe also mbona tuko hapa. Okay. My name is Stephen Masha, and this is Kijuetanga village. Yeah. This is in Ganda Ward, Malin constituency, Kilifi, as you've mentioned. Yes. So I'm a firstborn of 6. My mother is the one you've seen outside there. Yeah. And then my dad is the one who is the deceased now. I'm a student at Kenyatta University. Yes. I'm pursuing communication and media studies. Yes. Congratulations. Thank you. High school? School, we are doing fine. Yeah. I had to come because there was a case in court. So on Wednesday, 22nd of this month. Yeah. So I actually traveled all the way the day before yesterday. Okay. So I went to the court. Yeah. And we had that session. Then I came back home. You came back home? Yes. I know today's conversation is a bit sensitive, but in a nutshell, Steve, why are we here today? So the reason as to why you are here is to listen to my story. My dad was murdered, and he was murdered by non-numbered people. My dad was not murdered by a mob justice. Aliuawa na watu wenye wanajulikana, they are within. Even hata mkikuja hivi walikuwa wako pale tu kwa kijiwe hapo kwa wastage mapikipiki. Really? So they've been here, we've been telling the police, we've even gone to extent kutumia pesa yetu kuambia wakuje wa arrest watu. Even with a private car. Ba ukienda huko naambiwa gari gari haina mafuta, mara gari iko garage. So imekuwa
enda rudi. I know one of your sisters is not here. Yeah, right. Why is she not with us today? So after the incident, when they had killed my dad, you know, okay, during that action, Yes. My sister was really involved because she was the eldest daughter to be around at that particular time. The rest of us were in school and in different places. Yeah. So she was the one who was helping my dad. My sister was taken to a facility somewhere. Yeah. I was told she's hidden there until the people who murdered my dad were arrested. get arrested. Yeah. Okay. Yeah. Slowly by slowly, right. I want you to walk us through this conversation, but maybe a bit of background about you guys and life here. Maybe if you could take us through that and then take us through what happened to your dad. All right. So a brief history of our family. That's I was born at Malindi Sub-County Hospital, and then I was brought here. At the age of 11 years, I climbed a coconut tree, and then I fall down. My spinal cord was injured. Yes, my dad tried all he could, but I could not get medication to make me back on my feet. Okay. The doctors were saying that if I could have been taken either South Africa or India or European countries, maybe they could have operated me. But now at my age, they cannot do that because now the bones are already developed, so they cannot do that. So it was hectic at that particular time. So growing up, life was not that bad. At least we could survive. No one of us alifukuzwa shule because of lack of school fees. Yes. At least, even if dad didn't have anything, he could go there, explain to the teachers, like these children, just leave them. I'm going to hustle, then I'll bring back the money. So sometimes you could be sent home, yes, but when he takes you back there, he'll explain, and then he'll come along. You'll not come back with him. So and then my dad valued education so much. Even at the point of his death, dad loved education so much. He believed that education is the only way out. Yes. This village knows. Even if you get outside there and you ask the history of my dad and what he liked most, it was agriculture and education. Wow. That's all. Wow. Yeah. Yeah. So I'm looking at home. What was dad's profession? How did he manage to raise you guys up? And how did it come that people started saying your dad is the one who made you disabled, or he's a witch, etc., etc.? So growing up, I came to see my dad. He used to work at a place in Lamu, and then I don't know what happened. He just left the work, and then he came. He started doing manual works like digging toilets for people and some hotels and the wells, visima vya maji. Yes. So that was his occupation. My dad hakuenda shule sana, hakusoma sana. He was not that learned. He went up to Form 2, and then because of lack of school fees, he dropped out of school. So he became a teacher wa walimu wa Ngumbaru. Inaitwa elderly education, I don't know. Hiyo so akafunza kidogo huko. And then akaachana nayo. At least that bit I saw in teaching. And then akaachana na hiyo. And then he started becoming a farmer, a peasant farmer. Okay. So but pia alikuwa anapenda sana kupanda hizo coconut trees. Yes. Like if you can observe hapa nje, there are a lot. Yes, there are a lot. So actually yeye alizipanda. So he liked agriculture so much. Na sana alikuwa anapenda kupanda minazi. Because this area cash crop huku ni coconut trees. Yes. So that's what he has used to educate us. Talk to me about how the people in this village perceived him. When did the rumors start, and exactly what happened that day? So people around perceived my dad as a hardworking person, a person who valued education so much. But it came to a point that people around our home started being uncomfortable, considering the fact he's the only one who had gone at least past class 8. Just I can say out of jealousy. So and again they were insecure with the piece of land that we are occupying. And this piece of land does not belong to my dad. It doesn't belong to any brother of my dad. It belonged to the grandfather
of my the father to my dad. Yes. So they just started claiming. Now what happened is that in this portion of land, it's my dad who planted so many coconut trees. So and as I've told you, these coconut trees bring at least kuna ile venye inaweza kusustain. So they were a little bit uncomfortable with that. Direct relatives or the community? Direct relatives, not the community. Direct relatives. So they needed a reason to just to deal with my dad. Yeah. So they couldn't find a reason really. So there was a time a child was born here, a child to my cousin, and he was born with big head. Hii condition inaitwa hydrocephalus. So because of lack of education, I can say, or ignorance, because none of them actually stepped into even mlango wa darasa. None of them. So they started saying that it's my dad who has bewitched the child, and now the head is growing. So instead of taking the child to hospital, they shifted the blame to my dad, that he is the one who has caused that that condition. Yes. So I was still a small boy. I was around class 4 there. Okay. And in fact, at that particular day, I had gone to school, though I had heard the rumors that they are going to deal with my dad, because they said if the child dies, then he's going to be buried with someone else. Oh. You see, so that day I went to school and then I came back. So when I came back, I found my dad was not around. Yes. And then my sister was not here. No one was around. Actually, my mother was in the shamba and they were staying there. So what happened is my sister also had followed them, and now my dad had been like rescued to another place. So I came and I questioned, where is my dad? They said, your dad is a witch, he's bewitching us, and now hatutaki kumuona hapa. So I said, okay, fine. And that particular time, I could not do things for my own. I could not even wheel my wheelchair because I was severe. This kind of disability, you grow and then you become strong. The way I am is not the way I used to be when I was a little boy. So my dad now had been rescued to a known place. So I was with them, trying to discuss with them now what's the solution, because I'm suffering. He's the one, that particular time I needed to be washed. I needed to be dressed because I had the wounds. Yes. There were so many things that I required from my dad now that my mother was away. Yeah. So I can say they felt pity a little bit. So they found means to get my mother back. Yeah. Because they didn't want to see my dad. Yes. So my mother came. She came, and then one of our relatives within here started saying, "Sasa wachawi wamekuja tena." Now he's generalizing the whole family. Like now even my mother now is a witch. So my mother broke into tears and she cried and said, "No, me, I'm not comfortable here. My mother's home is not far from here." So she went back to her grandmother. Yes, as she was there, now they had to consult with my grandfather. That time was still alive. Then they found some means to bring him, to bring her back. So when they brought her back, now my dad loved me so much, so he used to come during the night. Apata sasa, because he didn't want to come during the day because they would stone him. So I remember one day he came, and then they started throwing stones kwa hiyo nyumba. That time I used to like kukuwa na bed hapo nje ya babangu. I didn't have this house. So they started throwing stones. And these are my cousins. These are my cousins. Children to my uncle, who is a direct brother to my your dad. Father. To my father. So I told Dad, no, just don't come again here, because you see now they're throwing stones. Who knows, hizo mawe zikianza kunipata mimi, and with my condition, see hata nitajikufia tu hapa. So they pretended to be good, like asubuhi sasa wanitengenezee chai rangi wanilete. But again I was questioning, at that particular time I don't even go to school and all that drama. So again they found a way.
to come like nini reconciliation. Now so my dad was brought back, and then we had a round table. Yes. And we talked over the issue. They were asked, now if you're saying this man is a witch, yeah, can you now give evidence which particular person has been bewitched and has actually died because of them? They became open. They said the issue here is this piece of land. We are not comfortable. We want it to be subdivided amongst us. Now, my dad has only one brother. And then unajua huku kulikuwa na ile inheritance. Yes. So my grandfather had another child mwenye alimuadopt to. And it's just with him. Yeah. So you see, now when they were subdividing the land was to be between my direct brother and my direct brother to my dad and my dad. Yes. But the other family now needed a portion. Yeah. So they were given some portion. Yeah. But my grandfather wanted them. He told them, you just be around here. But you know your family is growing. Find a way to get somewhere else so that when your family grows, at least you'll have somewhere to take your family. Yes. But now the son didn't bother. Yeah. Yeye alichukulia tu kama ni home and ni kwake. So he grew there, and then this family started expanding. So they want to push my dad now. And that is what my dad didn't want. Yes. So he used to fight with them. So now the witchcraft allegations became so many of them. So they said also your disability is because of him. Exactly. In fact, they started now accusing my dad that he's the one who has made me disabled now. You see, now he's done with me, and now he's invading them with witchcraft. Now he wants to make them disabled again. So I was like wondering now, in this village we have several people who have disabilities. Does it mean that my dad has bewitched all these people? I had some questions, but no one could answer those questions. No one could answer those questions. Then I was still a little boy. So I didn't have muscles to take these people to the authorities. But as the time goes, you see the allegations escalated. There were so many that they had reached a point wanataka sasa wakimwona kwa njiani wanampiga. So in 2017 a cousin alipatana na babangu kwa njia. Then akaanza kumpiga, calling him a witch. And then my dad tried to call me, I was off. And then baadaye sasa nikakuja nyumbani. I got him and dad, you were trying to call me. Yes, I was trying to call you because so and so was beating me and he's calling me a witch, and people were started surrounding me. So I followed that cousin and I asked him, why have you beaten my dad? Why have you called him a witch? Said his brother now answered, so you mean your dad cannot be beaten? Is he an angel? I remember that statement. Answer. Yes, that statement. My dad can be beaten because he is not an angel. So I told that particular cousin, mimi nitakufunga. I will take you nini police station. So I managed. I was still in high school. Yes. I managed to take him to police station, and then he was taken to court. Yeah. Lynn, a judgment, a ruling was given that particular guy had to serve 5 years uko ndani. Yeah. But you know he didn't serve those years. I still have the copy because my dad was brilliant. Everything that had used to happen, alikuwa akiweka copies. Yes, akiweka copies. I still have that ruling. So he never served. So I don't know who did what. I really don't know. Okay. And I don't know what happened in the court. And he never served. He never served those 5 years. Yeah. So he's been around. So you see, if they know that even their people now are calling him witch, they are beating him, and there is nothing that is taken against them. Yeah. You see now the community now anaona then it's fine. It's kawaida. Vijana hapo wamepikipika then it's fine. We can call him witch. We can beat him actually. And we can kill him. And we can kill him. In now now last year. Yeah. I was in school. I'm basing at Ruru campus. Yes. Because that's where we take our lectures in communication and media. Yeah. So I had finished my exams. I was just waiting to come back home. So after washing my clothes, I went back to my room, and now
I saw so many missed calls. And then my phone had a problem, so I could not really swipe the screen. Yes. So, but I tried. Then I saw a broken message, like impartial message. Yes. Sorry, bro. Leave it to God. And I was wondering, like, what are these now? Yeah. So I tried, and then I went to the housekeeper. Yes. And asked him, could you please help me with the phone? I want to make a call at home. So akanipatia simu yake. I tried to call mom. She was off. I tried to call my dad. He was off. Then I said, what could have happened? I tried to call my sister. She was also off. So that particular point I became confused. But I tried. Now I said, let me now try another person around the village. So I tried this person, and then he said, you know, the situation hapa kwenye tuko. Actually alitumia maneno. Hali ni mbaya na jikaze. So because he's an idle person, sikutaka kumpatia pressure. I just left it at that. The other person who came to my mind was the village elder, because I had his number. So I called him. I told him, just tell me what has happened. Akanambia, babako ameuawa kinyama. Ameuawa na watu ambao wanajulikana hapo mtaani. I just found myself down. Lynn, I just found myself down, crying. Because now, I'm wondering, how now? Hii village naijua vizuri sana. Even if walikuwa na huo unyama ndani yao, I know they were haunting my dad, but not to that point of stoning him, kumpiga mawe. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Just yeah. So later on, I informed some of my friends, my classmates. I told them my dad has been murdered. So I need to go home. I was planning to go home tomorrow, but he asiezi kaa huku. But again, sikuwa na fare that, but because now unajua I had to make a call, ndo anitumanie fare. Now huyo mwenye anitumanie fare ndo ametolewa. So they did a small fundraising, of course, with the lecturers, and then nikapata fare sasa ya kukuja nyumbani. When I reached here, I could not believe my eyes. Babangu hayuko kweli. Babangu ameuawa kweli lini? My dad had been killed. That man used to welcome me with his broken English, with grammar accent. How is Nairobi, my son? He is no longer here. I will never forget these words. There is a person, when we went to KU for the first time, I was with my dad, and there is a guy who is called Dedan. He's the one who helped us. So when I came back home, every time I come back home, He asks my you, dad used to ask me, how is Dedan? How is Dedan? And then this man was no more here. He's not around. What happened that day? Now, they told me that a pastor, his wife, his mother-in-law and father-in-law, accompanied by a group of people, came to my home at around 10 a.m. or p.m. a.m. 10 a.m. And when they reach here, my dad had just come from the small garden. Yes. Uko. I'll show you. The small garden. So he was just at that kitchen. Ako kanini hapo. So ako na majembe zake hata hajazieka, and they came. And now the pastor was telling now my dad, yani to hase is to heal. He's telling my dad to heal his wife. And this is a pastor. So my dad said, me, I do not have powers to make someone sick. Yes. I do not have those powers. So if this one is sick, then what we can do, maybe to take her to hospital. Yes. Or maybe to other church so that she can be prayed for. They said, no, we mzee sema vizuri.
Sema vizuri. So people started trooping into our home. Unapata sasa, the way you see, these are not gated house. So people started trooping out. Au watu waniniwa mapigipigi sasa wakikuja. And then so when they saw people were coming, now hiyo group sasa ya pastor and that group yenye walikuwa wamekampa nayo wakatoka. And now they were with my dad and now with my sister now. So as they were going there now, the village elder came. Because wakikuwa huko now, see the guys wa mapigipigi sasa walikuwa wamekuja. So my dad alikuwa ameshikwa huku. Na vijana wenyewe wanajulikana, hadi mzee wa kijiji anawajua. And then there was another guy at the back. Yaani kama kumcrucify babangu sasa. Amekuwa akiroga watu, leo tutamuonyesha. Leo lazima tu deal na yeye. We must finish this. And so mzee wa kijiji akamwambia, no, mwacheni mara moja. So they left my dad. So after sasa kumwacha, babangu akaanza sasa kurudi. What I heard from the village elder, he said, after sasa wamemwacha, hapo ametoka kwa boma yake. So akasema hakuna mtu yeyote anaweza trespass kwa boma yangu akuje anichezee. No, he had gained the courage, like hii nimeshinda. Unapata? And my sister was there. This is what I heard the village elder saying, that my sister said, kwani hao wanawezana kupigana na babangu hao? Because like anaona this is my dad, so I know she's just a little girl. So now my dad started coming back to his home now. Akikuja huku sasa, now au vijana sasa wakaanza kukuja in different directions, throwing stones now. Throwing stone, you don't even know where the stone is coming from. So akaingia pale kwa nyumba yake. Then akikuwa pale sasa, now stones zilikuwa zinatokea from all directions. So my sister now, that little girl, the 12-year-old little girl, said, baba toka huko uende kule kwa kitao, now it's me, akuje kwa nyumba yangu, because hao watakuwa and then sisi tutasomeshwa na nani. That's what the girl said. Babangu sasa akatoka huko mbio, akakuja kaingia huku sasa. So lini ndo nyumba yenye baba aliuawa. This is my house actually. So hii mlango ilikuwa iko hivi. And then si amejifungia hapa ndani. Hii mlango ilikuwa sawa kabisa, but wakavunja sasa, wakapiga mawe, wakavunja. And then yeye alikuwa amejificha huko ndani. So walipoona mlango umefungwa na yeye huko ndani, wakajaribu kupenetrate na ile dirisha sasa. Wakatoboa hapa na hizo majebu hapa. Wakapasua hapa. And then juu yeye alikuwa amejificha huku. So eventually walimanage kuvunja mlango na wakaingia. Wakaja wakamtolea hapa sasa. Wakampeleka huko. So now my mom akaokolewa sasa na majirani, akatolewa na dirisha hapa. Akakuja actually aliingia huko. And then wakafunga mlango. Kuprevent watu wasikuje wakaingia. So wakaanza kurusha mawe sasa. You see the door, the way it was broken. Wakaanza kurusha mawe sasa, kupiga mawe sasa. And then walipoona hiyo so some of them walikuwa wanapiga mawe. And then mwingine alikuwa anatoboa hapa. Ukiona hii level hapo, hiyo level haiko sasa na hii. Akawa anataka kutafuta nafasi sasa ya kuingililia. And then one alihold jembe, ile fork yenye babangu alikuwa ametoka nayo kwa garden yake. So babangu akasema hata ameshikilia jembe kabisa, ngoja nitoke nipambane nao. My dad had 4,600. And now at that particular time my mom now had joined her because now hakuweza kukua huko. So now your mom and your dad, they are here. Yes, this is your house. This is my house now. Okay, so now this is your bedroom. Yeah, that's my bedroom. Okay. So mamangu sasa akaingia huko na babangu akwa huko. Na babangu ako na 4,600. So akasema hata ameshikilia jembe, ngoja tu nitoke ni deal now. He took those 4,600 na aka hand over kwa mama. Akatoka nao kujaribu kupambana. My sister told me, the 12-year-old, ati babangu aliangushwa kwa hii kitanda hapo chini ya mvungu ya hii kitanda. Blood oozing from all directions. And then wakakuja wakamvuruta, wakambwaga pale. So wakimbwaga pale sasa, now the guy now, the ring leader, I have his photo because he's a very stupid man. Bado hata nini hajatoa hizo photo kwa Facebook. So he came and unaona hii mota ya nini pistol ya kutwangia mahindi. Huko tunatonga mahindi na pistol. Akampiga nayo hapo mpaka mimi wakatoka. Babangu akalala pale.
And then wakachukua sasa hizo logs zenye walikuwa wamempigia na mawe, wakamwekea kwa chest. And then now kulikuwa na mattress ya kitambo yenye mimi nilikuwa natumia. Then wakaiweka hapa sasa. So ile wanataka kumbani sasa, wamchome sasa. Now sasa ndo polisi sasa wanakuja. So polisi walipokuwa wanakuja, sema polisi wanakuja. Wakaanza kutoroka sasa. And then police came, they found my boss dad, body ya daddy ko pale. He had already died. Wamemtisha kutoa meno, wamegonga hapa kwa kifua, hana kifua tena. Actually walikuja akachukua mzoga, walikuja akachukua maiti wakaipeleka huko. God. Babangu alikufa kifo cha uchungu sana. Tuone. Hili kabria grandmother. Na hili ya grandfather. And then sasa hili hapa. Hapa ndo babangu alilaza. Hapa ndo walilaza babangu. Baada ya kumuua wakachimba kaburi hata kabla sijakuja huku. Wakaplan kila kitu bila hata kunihusisha. This is a death that you cannot even wish your enemy to go through. Tell me about the guy. Who is he? The guy is called Nduria. He's just yeye ni mtu wa pikipiki, anapeleka tu pikipiki. Huo wakatafuta kumuua. Actually alikuja mazishi. Mimi sikumuona lakini niliambiwa kwamba alikuja mazishi na actually alikuja pale kwa kaburi. People know him. Huku mtaani wanamjua. And this is the man, even your own sister, the witnesses, they saw him. My sister anajua wote. My sister mentioned 10 people and she knows them. She knows them by face. Akiwaona anawa point. This is a 12-year-old girl. She is not ati huyo mtoto ati anaweza sahau sura. No. Now to make the matter worse, as after the burial, so now the kid, unajua huku unamtuma tu mtoto aende hapo kwa soko, aende akabai chakula and then arudi. Sasa mamangu alikuwa amemtuma. Akakuja asema, nimeenda kule lakini wamenifungia barabara, like wameweka mapikipiki hivi wakablock barabara. So mimi nilivyoona hivyo nikapitia kwingine. So mimi, you know, she is very talkative. Nikachukulia huyu naye anaongea mambo mengi. But alikuwa ametoka shule hiyo siku. Ilikuwa lunch time. Then she went back to school. Unajua kwa anakuja lab then wanarudi. Wanakuja lunch and then wanarudi. So she went back to school. But in the evening nikakuja sasa nikamuuliza. So mbona wanakuwekea mapikipiki kwa nje? Akanambia actually it's not the first time. Dad akiwa mochari bado tu walinishikilia logs. Hawakunipiga lakini walikuwa wamenishikilia logs. So mimi tu nikapita na hawakunigusa. So nikaona if kama hii nitaendelea kuiacha then anything can happen. So immediately I called our village elder nikamuinform. So kumwambia sijui alipigia chief and then chief akapigia sijui DCC. Akaambia leta mtoto sahi usiku asilale huko. And then the village elder called me akasema sahi tukimtoa unajua tutatumia dereva wa pikipiki kumpeleka. Hii itasambaa mtaani. So what you should do, acha tu assume kwamba hakuna kitu kimefanyika. Then kesho sasa wewe mchukue umpeleke. So mimi tukalala hiyo siku dona wasiwasi lakini tulilala. And then sasa kulipokuja mtoto akaenda shule. Sasa akienda kule shule mimi nikamfuata sasa. So nikaenda kumrequest from the teachers. Nikasema huyu mtoto naomba tu kutoka naye. So I went to the DCC's office. I explained the situation. Then I let her, the child herself akaji explain huko. Akaelezea venye amekuwa akikuwa intimidated. Au kina DCC wakatoka huko, wakapanda huko juu. They had a meeting for almost 30 minutes. Then walivokuja wakanambia so kuja huko ndani. Nikiingia kwa hiyo ofisi hata sikukaa dakika 5.
me I saw two people waliingia ndani office, mwanamke na mwanaume. Then wakikuwa pale sasa, mimi nikaambiwa now we've decided that huyu mtoto hatutakuachia. Kulingana na venye umetuelezea na venye ametuelezea, we're not going to give you this child. Because we don't know what will happen. Yes. And as you say, she's the key witness. Yeah. So tunampeleka mahali pengine. So my sister hearing that, Lynn, that child broke into tears. She cried. Ambia Kitsao, mimi nataka niende nikasomee shule yangu. So tukitoka hapo nje, gari iko hapo, mimi hata huko wameniconsult vizuri, wanataka tu ni sign any documents niachilie mtoto. No, that was the hardest decision I could ever make. I can only imagine. How can huyu mtoto akuwe separated aje? Mother huko ajui, mamangu hakuwa anajua hivi. And mimi nianze tu kusign documents. So I took that child, kamweka kwa kifua. I started crying pia. And the guys were there. Wakanambia sasa wewe ukilia yeye unataka afanye nini? You have to be strong. How strong in this situation? Wewe unataka nikuwe strong aje? Unataka nikuwe strong aje? So later on sasa unajua sasa sina otherwise because again what they are saying ni ukweli. Nikimleta huko alafu akuja gongwe. It's true. Tutafanya nini? So mimi nikatoka hapo. I remember I cried mpaka tukafika huko shule and the child was crying. Because actually she is the one who was making me to cry. So tulivofika huko sasa, the child was received. Nikapewa hizo consent form just to consent kwa mtoto nimempeana. I was hesitating lakini hakuna kitu ningefanya. So mimi nikasign and then nikaambiwa huyu mtoto unaona venye yako hapa, you're the only person who is allowed to come in. Even your mother hafai kukuja hapa. I just feel something else. Because sasa huyu mtoto mdogo unaambia sioni mamake at this age. Why can't she see her mother? Because ati ako hidden, hafai kujulikana. Probably mom anaweza kujiongea na story is spread. So why can't they take her to a common place, come take mom, have them meet and then they take her away? You know, what kind of nonsense is that though? Mimi hata si kujua. And they told me until the guys are arrested, these children But how old is your sister again? It's just 12 years. This is a child in need of a mother. So you're telling me your mother has never seen your sister? No, now, later on, I said, no, this cannot happen. This cannot happen. Because now, you know, after me, I came home. And my mom was questioning me, where is Eunice? Where is her? Where is she? So, mimi nikamwambia, by the mom, mtoto alichukuliwa. Mtoto alichukuliwa na serikali na amewekwa huko. So na nimeambiwa huko mwenye nafaa kumuona ni mimi peke yangu because of our security. The security is okay. Yeah. Of course they are taking precautions, but do they also understand she's a 12-year-old who needs the mother too? So I even asked like sasa akikuwa hapa huyu mtoto through hizo vitu zote aliwitness, she's just a little girl. Akiona hivi babake aliwa. Mamangu was telling me after dad now body yake imelazwa hapo. You know mtoto hajui hata venye mtu anakufa. Alienda kwa mamangu anauliza, hivi ndo mtu anakufa, hivi ndo babangu amekufa. You know, ajua hata mtu anakufa aje. So me I said no, mimi hata sikai sana huwa naenda shule. So sasa kama si yuko shule basi mtoto hataonekana. Ndio akasema now you can come with someone else, akuje tu tumrecord jina kwamba akikuja tunajua this one is a relative. So I took my mother and then I took my sister mwenye ananifuata sasa. Yeah. So those at least by now because the child was crying each time we talk through a phone call, she's crying. And now they can see her. Yeah, now they can see her. Okay. They've been going there, wanamwona. But sahi at least kidogo ametulia. But hata hiyo time akifanya mtihani, unajua she was in grade 6 that particular time. So she used to cry a lot. Like kwa nini mimi siwezi kuja nyumbani? Mimi nataka kukuja nyumbani. Did they ever cancel her? Did they offer her therapy? I asked that question. Walisema tutajaribu. So me I don't know if they wanajaribu have the nini? office, kama hawana, kama they. I don't know. It's okay. I don't know. It's okay. I'll follow up that part. Talk to me about the court case. Who has been arrested so far and where are we with the progress? So you see now after now I have taken my sister huko kwa hiyo center and then mamangu haku ameitwa kuandikisha statement. But I remember that particular day when I had taken my sister to the DCC,
I asked them, nikawaambia, mbona my mother who was also at the scene during hiyo action ya kuliwa kwa babangu hajaandikisha statement? Why? You know, then they said, no, we are going to follow it up. So after a week, my mother now was called to record a statement, and I took her there. Nilipofika hapo juu ofisi yao iko juu, I let my mom akaingia huko. She recorded the statements, and then I took my uncle, pia naye akaenda kaandikisha statements. And then mimi nilikuwa sasa, these other kids, they were ready. I could have taken them to record the statement, but walisema watawaita. They never called to even now. Yeah, hata huyu last born wetu, she was here when my dad was murdered. Yeah. So mimi sasa after hiyo sasa, now I started helping them. Lynn, I have done investigations to know how watu wako wapi, so that the police can come and arrest them. Yeah. The first arrest, unajua sasa past after kufanya hiyo kitendo alizama kidogo, and then akakuja kaendelea na shughuli zake. Yeah. So nikaona so now hata amerudi. Now the pastor. The pastor now. Let me ask you for clarification. Why was this pastor bringing the wife to be healed by your dad? Is it because your dad had superpowers, or your dad had made her sick? Me, I really don't know. Now, something funny is the wife relates to my dad. Napata sasa. Like they wale distant relatives. Okay. Unapata sasa. So but I have a feeling that this is it was a well planned thing. Setup. Yeah, it was a setup. Hisi kitu ati walikuja kufanya tu. So mimi nilivyosikia ati pastor sasa amerudi, nilipigia polisi nikaambia the matter was with the DCI. Nikaambia huyu pastor amerudi. So na mimi nataka arrest you. So mimi nikaplan hiyo siku, wakakuja. Though walikuja late after ni mama pressurize sana, but walikuja sasa wakawa arrest, wakawapeleka ndani. After a week watu wamereleasiwa. I was not told the reasons why wameachiliwa. Though I asked, na nikiuliza DCI anaambia, let me nitaongea na DPP nione kwa nini waliachiliwa. So again sasa wakaongea akasema sasa now we are going to rearrest them. So mimi nikasema okay fine. But before we rearrest hao wakashika sasa wengine. Now the father in law and kijana mwingine around hapa. Huyo father in law akaenda akaachiliwa. Kasikia tena huyo ana mashtaka. So huyu kijana sasa ndo alifikishwa kotini. Now yeye ndo alikuwa now this guy mwenye anaitwa Nduria that guy huyo Nduria is the ringleader ni kama because yeye ndo aliparticipate pakubwa sana. Nimekwambia hata kugonga kwa mchi ni yeye alifanya. But huyu ni yule mwenyewe alikuwa anatoa babangu huko apelekee hao watu wando wa mgonge. So huyo sasa huyo kijana sasa ndo akapelekwa ndani sasa akakaa huko, and then akakuwa released na bail. So yeye amekuwa nje. Hiyo first session ya court mimi sikuenda because we were not informed. Yeah, they are charging him with murder. Yes, with murder. So hii session nyingine sasa ndo nikasikia it's not even the police, because I used to call the police niwaambie so mmefikia wapi. Wanaambia no, ikifika time yenu mtaitwa. But hawatuambii. So nikaona hapana, hapa kuna game nacheza. So I went there nikachunguza hiyo case ni date gani, and then nikapata ilikuwa 13th of December hiyo last year. So I went nika-attend court. Kijana akaletwa, and hata that particular day wao walipata lawyer. So lawyer akasema anaomba time akapitie statements. So ikakuwa adjourned hiyo. Tukarudi. Now juzi mimi nikiwa shule, mamangu akanipigia simu akaniambia mimi juzi nilipatiwa barua nataikana kotini. So nikamwambia mamangu, hebu ambia sistangu anipigie picha hiyo barua nilete. Anitumenie WhatsApp. Hiyo barua ikatumwa. Nikiangalia hivi WhatsApp, the letter is written in English. Mamangu ajua hata Kiswahili vizuri. Na sasa nashindwa, so wanaandikia mtu aina gani? So nikasema hii hata siwezi kaa Nairobi. Ukakuja. I will have to. Mimi hata nilikuwa na exam Thursday, but nikaambia lecturer just excuse me. Nikatoka huko, nikakuja on Wednesday, juzi sasa. Asubuhi saa 12, mimi nilikuwa Malindi local, hapo chini. Nikakuwa hapo hadi sasa ikafika hiyo time ya court, na mamangu alikuwa amefika. Tukaenda huko. Then tukiwa hapo tu vizuri,
No, the DCI came. Yes. Ako na hizo statements. Yes. So kanambia, hebu chukua hii statement, somea mamako. Mimi nikamsomea mamangu. Mamangu hajasoma lakini is very sharp. Yes. Anakumbuka hiyo maneno aliandika mwezi wa 6 last year. So nikamsomea, there is a word hapo mimi sikuwa nimeona vizuri. Unajua yeye had mention. Yeah. So that shows you alikuwa ana remember hiyo statement. Yes. So nikimaliza kusoma hiyo statement, akaniambia mbona mtu fulani hayuko in a mother tongue. Mimi nikasema sasa unajua mama ukiandikisha statement mimi I was not there. So pengine basi nimuulize yuko hapa. Nikamwambia huyu this madam hapa ako na question na mimi siwezi answer mjibu. My mother akauliza tena muulize mbona mtu fulani hayuko hapa. Now the DCI akaangalia chini. Then my mother now akaongea kwa sauti ya juu now with broken Swahili. Now akasema mbona mtu fulani Simoni kwa hii list na namuona hapa kotini. And the DCI was ashamed. Lynn, mimi niliona kitu yenye mimi sijaiona because it was like we are cooking things. Alirecord hiyo jina mimi nikiona hapo. No, now the question is how did you arrest someone who was not mentioned by the witness? How now? Kwa nini hata mtu afunguliwe mashtaka afikishwe kotini? You know that is hiyo kitu inaweza leta issues. Because how do you arrest someone who was not mentioned? Wali arrest nani? Huyo kijana sasa mwenye alikuwa kotini that particular time. Si anafaa kuwa hapo. No, ni yeye but my mom mentioned him during that hiyo last year. Hiyo akirecord statement. But the DCI did not record the name. Lakini sasa amearrestiwa. Lakini sasa si aliarrestiwa alafu akachiloka bond. So he's in court. Ako na case. Ako kotini. Okay, so kumaanisha wangemuacha tu. So me I started doubting so many things. Like now mbona basi chenye mamangu alisema is not what you wrote. So my mom testified before the court and then she was cross-examined. Nimekwambia walikuwa na lawyer. So lawyer akaanza kuuliza maswali mamangu, sijui mbona huyu mtu kwa statement zenye niko nazo hayuko. And to some extent the lawyer alikuwa anaongea ukweli because that person does not appear in the statement yenye alikuwa supplied na prosecution side. And even the prosecutor herself hakuwa na hiyo jina yoyo mtu. Nyinyi mko na lawyer? Sisi sasa si huyo mwenye anasemekana huwa ni wa serikali tunapewa in case of a murder. So mimi nikasema sasa hapa sasa kutaendaje. So I was there and then the other witnesses walikam wakatestify sasa and they mentioned people but those people were not in the court. So now after the adjournment now the state council akauliza sasa the DCI mbona kuna watu wamementioniwa hapa and they are not in court. The DCI could not answer that question. Nikamuuliza wewe si tulikuja kule kwenu mkatuambia gari haina mafuta. We were even ready kuhaya gari ikuje iende kwa tukachukua watu. Nyinyi mkakataa. Sasa hii mmetoka. There was a time Lynn walinitoa Nairobi juzi tu. Nikuje huku niwasaidie na investigations. I came all the way from Nairobi. Kukuja huku. Only to tell me I have those messages kwa WhatsApp. Nauliza DCI I'm around. The guys are here. Niko tayari ku-coordinate. Ani blue tick tu. Na wamekutoa Nairobi. Na wamenitoa Nairobi. Actually I was in class that particular day. Walikuambia nini? Wakaniambia now tunataka kufanya arrest. So kama unaweza kuja ofisini. Nikamwambia mimi si yuko huko. Ni nani yako nyumbani? Nikamwambia ni brother yangu na bado ni mdogo hata hizi nini. Akaniambia hapana we just need someone mwenye atakuja kutupatia information. Nikasema wait namtuma sahihi. That brother yangu alienda huko. Akaenda kuambia those people wako huko. But mimi nikasuspect nikasema hapana. Ngoja na mimi nikuje nije niangalie. Mimi nikakuja na nikamwambia DCI I'm around. Pigia huyo sergeant sijui Adam. Mimi kukoli yeye anasema unajua tunafaa hiyo kitu tunafaa kuiweka next week. Next week na mimi nikule nimeomba tu nafasi ya muda kidogo tu nikuje nimalizane na issue na nirudi. So nikaona wameanza kunichezea tena game. So before that hiyo last year sasa. No this kuna DCI wengine hapo alikuwa ameniambia ati hiyo time hakuwa anaweza kumake arrest juu kote haikuwa ina operate juu ilikuwa December mwisho watu wameenda masherehe sijui nani. Kanaambia nikuje this year sasa January around date 4 hapo. Mimi date 4 nilikuwa hapo police station. Nikauliza sasa mimi nimekuja sasa.
naomba tufanye ile kitu yenye ulikuwa ni tukuje tu plan venye tunaenda kwa nyinyi mnanipeleka sana na nini na speed sijui nini. Nikasema sasa mimi nakupeleka na speed na wewe mwenyewe ndo ulini promise. You promised me that ni coming next year around the 4 or 6 hapo tunaweza fanya kazi. And now unasema mimi nakupeleka. We quarreled Lynn. I refused to listen to him. I told him endo kaito boss wako akuja hapa na mimi siondoki hapa. We quarreled, and during that quarreling akaniuliza kwani are you paying me? So I said, so you guys you want me to pay me? I don't have money to pay you. After all sinyi mnalipwa na ushuru yetu. Yes. So why should I pay you? Police wamenihangaisha. Lynn, mimi nikitoka hapa nikienda huko kwa police station, mimi siwezi panda pikipiki yenye ni 100. Natumia tuktuk. Tuktuk is 200. Niende huko and then kurudi ni 2 so. Those are 400. Mimi sina hiyo pesa. I'm still a student. Huyu mamangu tu ndo ako tu alikuwa anafanya irrigation hapa and then sahi hawezi manage steamer because unajua wako hapo kuna borehole. I cannot manage that. So and again during that process ya kutembea kutoka huku kwenda huko police station kila wakati I developed a soul. Kidonda hapa chini. And that unajua mimi am paralyzed from the chest downwards. Unapata sasa. So hadi ukinichinja hivi I just see the blood but siezi sikia, but now the wound is there, it is growing. Mimi sina matibabu. The only little money yenye anasaidiwaga na watu hiyo ndo na jaribu kusqueeze nione kama polisi watanisaidia. As we speak the wound is open. Mimi hata nikitoka huko najua sasa nikikuwa shule mimi ndo niko on the safe side because at least kuna health unit ya shule, but sasa hivi tunaenda kufunga shule, matibabu nitapata wapi? Because in essence school fees yako huwa inaketa. But now shule ikifungwa mimi naenda kupata matibabu. Shule nani anakulipia? Sasa shule you just depend unaona ma MCA's bursaries. Yes. Hiyo na some friends just come. Mimi nikienda ku call off, mimi na form groups za WhatsApp naambia watu hebu kujeni hapa mniokolee simu. And then I'm a self-sponsored student. I pay 70,000. Where do I get the money? Ni parallel. Mimi I'm self-sponsored ni parallel. So like sasa I have to think mimi mwenyewe natoa wapi school fees. I have to think what my mother anakula. I have to think what school fees itatoka wapi for my brother, for my sisters. And then police huwa ananizungusha tu. Now my health siwezi kudanganya Lynn. My health is not good. Unajua mtu akiniona tu hivi anaona kijana ako sawa, but I'm hiding a lot. So because nikianza sasa kuongeza ma problems zangu mbele ya mama, wewe umemwona pale, she doesn't know kama niko na kidonda. Labda kama anasikia Kiingereza, but she doesn't hear English. So she doesn't know kama niko na hiyo wound. I know if she knows itakuwa shida nyingine hapa. Naweza msababishia hata maugonjwa. Relationship sahi na relatives iko aje? Sasa after that, so naona sasa babangu ameenda. So now I just have to nyenyekea. Because in essence, nahitaji msaada sahi. Nahitaji msaada sasa mimi nitafanya nini? They have to come. Okay, mambo na school fees ni sisi wenyewe tumejisort. But tunaona kama kwa mfano umetoka hapa like my mom now ametoka hapa kwenda kuhangaika kutafuta food. Unaambia tu niangalilie hii boma at least kusibiwe hapa. Unapata sasa. But hakuna much unaweza request from them. Wakwe nacho wasikwe nacho. Hakuna kitu anaweza kufanyia big. And then uliwauliza hawana like hao, unajua afadhali sisi nikikwambia hivi hii boma I'm the first one to go past from 4 past nini high school. Steve. Hii boma unaweza shangaa sana. Their second last born sasa ndo wako form 2. So you see akona 10 children. What agenda shule second last ndo wako form 1 sana. So dad akijaribu kusalve situation hapa home at least tutoke mahali pazuri, hivyo ndo anapigwa vita kabisa. Sasa sahi wewe umeona familia change ile, mimi naifanya nini? Honestly. Na wanakuangalia tu. They're just watching me. To make the matter worse, hata sometimes wanaomba msaada mimi. It's yani it's okay. It's okay. Miss June semeni. How do you deal
na hizi vitu zote? How do you cope? Mimi siwezi kukuambia uongo. Like mimi, unaona mimi tangu hiyo incident ifanyike, kulala mimi kwa ngumu sana. Mimi nikilala hivi, nikilala kwa 1 hour, nimelala sana. Like naweza panda pale kwa kitanda, uone huyu jamaa amelala, lakini mimi sijalala. Hata nikifunga macho hivi, feel usingizi. I'm just there. Yani niko hali ngumu sana. And then I have to think a lot because sasa unaona sasa I have wounds, my health is not good. My brother is there, atujalipa nini chochote. Sasa hivi tulikuwa tumelipa tu 15k. Na ni mtu anatakana na nini 50,000 pa Wapi uko? Nasoma Taita, Taveta hapo, shule nyingine inaitwa Lushangoni St Mary's. Is in form 3 now. Unajua when dad was alive, ikifika term 2 tushamaliza. For that huyo brother, huyo kwanza alikuwa amepata nini sana. Babangu alikuwa anajituma. So alikuwa anafanya vyovyote kuhakikisha kwamba kijana anasoma. Sasa we cannot afford to do that thing. We cannot. Tulisaidiwa tu juzi na basari ya 8,000 na hiyo ofisi ya MCA. Kwa mbunge tuliapply nini brother wangu alikosa, mimi ndo nilipata. And it's only 10,000. Ni rare sana nini county government ama national government CDF wakupatie full nini scholarship. Muogopi the more mna seek justice for your dad, the more watawakujia pia? Mimi sasa hii siogopi kitu. Already I'm disabled, so hata wakiwa si waue tu. Let them kill me. Mimi until ile siku mimi nitakufa, I will continue to seek justice for my dad. Let them come. Hii nyumba si hata walipasua milango. I told my mom, sitaki kuona milango imetengenezwa. Let them come. Ikuwe hivyo open. Because now what's in essence ya life sasa ni nini? If someone can just be killed asubuhi, hata si usiku. Asubuhi. Mimi unajua I wrote kwa Facebook nikamuuliza because I know he reads my message. Bro, mbona basi kama babangu alikuwa amekosea, mbona hungeliniambia na tunakutana pale kijiweni kila wakati. Mimi I pass around there every time nikikuwa home. Akasema? No, it was just a message kwa WhatsApp. He didn't reply. Haku make comment yoyote. Watu huko wanasemanga nini? Sasa si unajua huko watu apart from wenye walienda wakatoa testimonies huko wakakuwa witnesses. People are just there wanauliza hii kesi imefikia wapi. Lakini pia nao hawataki ile kujitoa because wao wanaogopa mtu ukikuwa involved sana wanaweza kukujia. But hata vijana okay, maybe pengine mimi ni ile courage yenye nimejiwekea tu, wakija kama wanajisikia wakuje basi wafanye chenye wanafanya. But mimi sioni kama ni threat. I don't see like because kama sasa hiyo ring leader alikimbia, vijana wengine ndo wako huko tu. Wako huko. Huyo alikimbia na hajaenda mbali hapa Kilifi, kama umepita Kilifi hapa. Ako hapa. Na this is a killer mwenye wanamjua. See, but my dad is not the first person I may kill. Basi kwa nini anaromrom around you? Do you think the police are taking their sweet time in this matter? Do you think treat na agency? Ngoja nikwambie. Polisi sijui wanataka mimi niwape pesa ndo wafanye kazi. Mimi I really don't know. Because mimi I have begged them. Mpaka ikafikia point sasa mimi siwezi wa beg tena. Nikienda hapo, the last time I was there, I quarreled with that deputy DCO. Na nikamwambia mimi ukitaka nisababishe fujo hapa na hii police station inaweza jaa. And I was shouting because now haizi nisaidia, namwambia tuende sasa wako. Nimewapita pale. Anaanza kunitolea excuses, gari haina mafuta. Wewe gari gani ya serikali wewe unaweza enda uikose mafuta? Tena polisi. Na anataka ukue mafuta ama anataka uweke mafuta ukue mafuta? Sasa mimi siwezi elewa because kwanza in the first place ni gari gani ya serikali wewe police station pale inaweza kosa mafuta? Jesus. Watu wamenihangaisha. Wamenitesa. Na mimi mbona basi hata president asisikie historia nione huruma at least? No, talk to him. He is supposed to be serving you. Steve, look here.
direct kwa hii camera and address the president of this country. Mimi president, kuna wakati mimi nilikusikiza sana kwa YouTube. Alikuwa anaambia polisi, sijui kama ilikuwa State House ama wapi, na ukaambia polisi kwamba hao wananchi at least tuwasaidie because sisi wenyewe tunaweza jisaidia. Like the official, the government wanaweza jisaidia, but sisi hatuwezi jisaidia, so watusaidie. President, I'm requesting you, it's time now. At least nipate justice ya my dad. I know I will not sitamwona tena, but I'm requesting you. Just command those people hapo hiyo Malin police station, DCI division, wamake hizo arrest za watu. Mimi inaniuma sana nikiwaona wanamangamanga tu kumtani. This thing has caused me problems. It has caused me wounds. Na doctors kuna kitu waliniambia, don't nilikuwa mtoto mdogo. If the wound comes into contact with my body, that wound won't heal again. Sasa kama mimi nitakuwa nikitembea tu kila wakati naenda kwa hiyo police station and then sisaidiki, watasaidia kina nani? What does hii government itasaidia kina nani? Kama mimi siwezi saidika na hata niko kwa wheelchair, itasaidia nani? I'm requesting that nipate hiyo help. At least tu yani nipate hiyo nini? Closure. Yeah. Your dad. Unataka watu wakumbuke babako aje? Me I know. Hata without nini kumention, wao wenyewe wanajua. My dad will be remembered to be a person mwenye alipenda sana education. Babangu alipenda elimu. I'm his firstborn. Na amenifundisha sana. Amejaribu all his means kunifundisha. But hata watu wengine hapa around hapa mtaani, they know. They used to seek advice. Ukitoka hapa mtaani ukiuliza watakwambia, huyo mzee tulikuwa tunamtegemea. He was a resource in this community. Mzee full names? Babangu alikuwa anaitwa Mzee Masha Ngweni Sofa. But alikuwa na jina ya utani, alikuwa anaitwa Kamonzo. Yes, they know him. Wanamjua. Walimu wote Kijwetanga, hata wao after dada amekufa sasa walisema tumepoteza mzazi. Dad valued education. Babangu alisema mimi nawasomesha, si mje mnisaidie nyinyi, mje mjisaidie nyinyi wenyewe. And you've done good. You've done I'm telling you, when mimi nilipopata disability, nilipopata spinal cord injury. No, easy things za ku fight for disability rights nini kwa accessibility nini, they were not there. But my dad, I'll fight for my space. Me, I went to a regular high school. I went to a regular primary school. Leo Kijwetanga umepita hapo. My dad hakutaka mimi nisome kwa special school because alikuwa anaamini huyu kijana akona nafasi ya kusoma. My dad used to come to my high school. High school yangu haiko mbali, just Malinde High School. It's a boarding na it's a boys school. But hakuwa anaruhusu ati mimi niende nikikuja huku. So I used to stay there, but alikuwa anakuja almost every week, alikuwa anakuja kuniona. Kukuwe na visiting day kusikue, dad used to come. Mimi nikimaliza shule high school, babangu ndo alinipeleka KU. Hiyo siku nakumbuka vizuri sana. Tulienda tukalala huko. Nini hiyo bed ya Longonot. Na yeye? Because ilikuwa imekuwa usiku, Nairobi ajui mtu. Sasa alikuwa anaenda kwa nini wapi. So we stayed there together. Kukakucha and then I was just mimi nilikuwa tuna yani naomba tu nimalize hivi. Nirejeshe huyo mzee Nairobi akuje graduation. But Lina hayuko tena, hayuko tena. Hata kuje graduation, and that what pays me. Somebody who paid price for my education and then amekuja tu eliminate hivi. Painful. It's painful. Mimi yani utamkumbuka aje wewe mwenyewe? Mimi babangu mimi nitakumbuka babangu as a man who really alikuwa ananiwish, like he was fighting for my space. Alikuwa advocate for disability rights. He fought for my space right from Kijwetanga primary school hapa. Yani mimi babangu alikuwa pila, alikuwa miguu yangu. Mimi niko KU kule, basari imetoka, niambie tu babangu kuna mahali fulani nimesikia kumetoka basari. Baba atatembea hizo ofisi. Mimi I'm very sure hakuna ofisi ya government babangu ajulikani huko. Would you say he was your hero? Yes. My dad, babangu alikuwa my hero. I'm telling you, my dad fought for my space.
Babangu kwa hii community alifight for my space. Nilikuwa namtegemea sana kwa mambo mingi. Do you have ile disability allowance unapewangwa ya watu wenye wako abled differently? Mi ni kama juzi walikuja akanitoa because unajua when I was given that hiyo kufanyiwa hiyo assessment nilikuwa severe disabled. Now the law inasema ama policy ya watu National Council for Persons with Disability inasema they give that money to persons with disability who are severe disabled. So that particular time mimi nikikuwa mdogo I was severe, nilikuwa naoshwa, nilikuwa nafanywa kila kitu dressing. So when I went for assessment walinipima tu and they keyed me in to the system. But sasa juzi mimi nikaona when dada alipokuwa amepass sasa nikaona kila kitu imekuwa blocked. So could try to follow up, naambiwa kitu itakuwa sawa. I have written some letters to nini huko niki-request even the social services office wali request watu wa bank, but they walishindwa kutransfer hiyo jina to my mother. Sasa hii mimi sijui what I don't know what's next. Haupati anymore? No, sijaipata. After babangu amepass sijaipata. So now you just survive like that? Yeah, I just survive. Mimi nimekuwa pale KU. Nahangaika na njaa pale. Nahangaika na njaa. Yaani hadi food yenyewe nashindwa. Ilifikia time sasa ni ile tu nimesema ngoja nitoke niende at least nikaone dean of students. Kenda not dean of students but dean wa shule yetu sa creative arts. Nikaenda nikamuelezea so I can direct kwa ofisi nyingine hapo. At least nikaenda kupata nilipewa food zingine mimi hata sijai kula. Nasikia zinapewa refugees. FT what I don't know. So kaambiwa hizo zitakusa for 2 weeks. Kakuja nazo so nimekuwa nikimumunya. It's just sachet tu iko na protein mingi. Si nimekuwa nikinyonya tu hizo. Oh yeah. I remember hata bado kuko na moja hapo kwa room. Umebakisha how long sai shule? Sai mimi nimebakisha graduate. This is my 2.2. Oh yeah. So niko na miaka tena 2. Zingine 2. Napata sasa. So like mimi nikifikiria sasa hata nashindwa naendelea aje. Utaendelea. Because yani mimi nimebeg watu hadi watu wamesinywa na mimi sasa. Utaendelea. Take my word for it. Shule italipwa. Na watu wenye wana watch utamaliza shule na nitakuja graduation God willingly. Okay? Sawa. Sawa. It's okay. At least ile kitu dada alifaitia lazima uendelee kukazana nayo. Look at you, well articulated, decent, you know, vision, a fighter. You can't stop now. You can't give up on yourself right now. Imagine hata dad penye yako. He saying, my son, maliza hii kitu. So, don't quit. Don't quit on yourself. Sawa? You know, it's so much painful that this is a person who was struggling. Yani tutoke tu kwa hii poverty. Wewe lini umeona hii boma venye tunaishi? I've seen. His vision was tutoke hii na si tukuje tumsaidie wewe. I told you. Babangu alikuwa anatusomesha anasema na asomesha mje mjisaidie wenyewe sio mimi. Yes. Keep the torch up. But hata mzazi akikwambia hivyo wewe unajua ndani ya akili yako lazima nije nimsaidie. Lazima utamsaidia. Lazima wewe nije nimtengenezee maisha kwa mazuri. Yes. And just someone tu anakuja na eliminate hivyo. Yeah, it's not okay. During the day. It's not okay. It's not the Steve, I want to wind up, but before I ask you for the contact details, because I know they will come through. They will come through. Personally, I'll leave you with something ya kusurvive kidogo, and I know they will come through. But to the people who did this to your dad, ungetaka kuambia nini? You know, Lynn, mimi nimekuwa na uchungu sana. Whenever I see them, nilikuwa na bebo hiyo like niko na hiyo uchungu sana. But kuna wakati mimi nilienda kwa counseling offices huko KU. Wakanambia you have to forgive.
nili struggle sana na hiyo word ya kuforgive. So what do I forgive? The people who took away my dad's life, na wasamea aje? But that madam told me forgiveness means ni wewe mwenyewe ukuwe right. And then I still struggled. I texted Pastor T kwa nini kwa nini kwa hii Facebook message. Nikamuuliza so like tulikuwa tunaongea, then nikamuuliza like forgiveness inamaanisha nini? What does nikamnaretia kwa story, and then I asked him. Akaambia forgiveness ni wewe mwenyewe kukuwa right na watu. But it doesn't stand in the place ya ati ku prevent justice. Oh, you spoke to Pastor T? Yes, mimi nilimuinbox because I was struggling. Sasa mtu akisema kwamba ati sasa forgive. How do you forgive this? Forgiveness means yes, we are forgive, but is stand on the way ya justice. Si ndio? That's what he said. Yes. Like mimi sasa I came to that point nikasema okay, naweza reach hapo mahali. But mimi I want those people to be dealt with, because if they are not, then inamaanisha huku mtaani kila mtu atakuwa akikufa tu. Akiambiwa ni mchawi, yeye right yake ni kukufa. And as a matter of fact, after hiyo kitendo wamefanya this year, another mzee aliuawa hapa. I texted that to the DCI. Ati unajua ndo tunajitayarisha sasa ndo tuwasaidie. Already mtu kwanza huyo it was worse, alichoma. So you know hata wanaweza kuja label basi mamangu waseme basi ni mchawi. So me I want those people to be dealt with. They will be dealt with. Yes, wanafaa kupelekwa kukotini. They should become responsible of what they did. It's not right. It's not. It's not right before God. It's not right even before in our constitution. Everyone has a right to life regardless, Lynn. And we don't get to decide how their life ends. It's not in our hands. It's not in our hands. Steve, you're allowed to wind up, but for the purpose, there's nothing we as a community or the people that are watching can do to bring Dad back. Our condolences. There's nothing much we can do. But I know deep down he's proud of the son you are. And he's proud of the voice sahi yenye unatumia ku fight for his justice. But for the people who would want to come through for you, you've not asked me to do this, but allow me to do it anyway. The people who would want wakushike mkono umalize shule, washikilie siblings wako. I know I've come here and I've had to look at this place twice. And to know kuna mzee alitoa mtoto wake mmoja kwa place kama hii. To become the person you are, we have to give kudos to your dad. But for his legacy to continue, you might need a helping hand here or there. What can we do, or how can people get in touch with you? Ajua Lynn, mimi before Dad apokonye uhai, no, we have a borehole here. Yes. And nilikuambia kwamba Dad valued two things, education first and then agriculture. So my dad alikuwa ameweka mashini kwa ile borehole. She used to pump water kwa hii garden tu ndogo. And that alikuwa anapanda mboga nyingine tunaita mchicha huko. And then hizi kakimba hizi. And then anazisell to the locals. Locals wanakuja wanabaya hapa. You know that cash ilikuwa inasaidia kulipia huyo msichana mwenye umemwona alimaliza form 4 juzi. Hapo Barani Secondary hadi akamaliza. But now you see the cost of electricity, that money is no longer there to kuservice kupata hiyo do. Yeah. Amebaki huyu mama. Yes, anapenda yeye kufanya. But unajua sasa now the cost zenye anainka does not match with the profit she gets. So anaendaga loss kila wakati. I tried, sasa nikaona a solution hapa ni gani? We'll not continue to beg food from people kila wakati. The solution ni at least tupate solar. Kuna waka jua sana. At least iko ina pump your maji hapo. Good idea. Good idea. The other thing,
mi bado ninasoma. Yes. Na babangu alikuwa anaamini kabisa mimi kishamaliza yeye atakuwa ametoka kabisa. Hizi maneno hakuwa ameniambia. But kuna mtu hapa jirani aliniambia baadaye sasa. Kambe you may never know, but babako alikuwa na hopes kubwa sana kwako. Alikuwa ananiambia vitu zenye angependa kuona. You see that portion of land kule kwa minazi. Yeye alikuwa amepiga picha tayari ataweka rentals. After kijana yake amefanya nini? Ameshamaliza. Na hizo sasa ni za kuketa for family, not yeye peke yake. Unapata sasa. Mimi sijamaliza shule sasa. I'm still struggling. Fees yako inakujanga aje? Mimi fee yangu per semester. Unajua mwaka uko na semesters 2. So hiyo ni 74. And then hii nyingine ni 72. Okay, so but again, unajua mimi na reside within the campus. Yes. So kuna accommodation fee. Na hiyo huwa ni 6K. Unapata sasa. Okay. Yes. So but mimi usemaga mimi huwa najua kujiongelesha. Ni ile tu time yenye ikifika like watu wanachoka. But at least naweza jiongelelea. But now my brother, mimi sikudanganye lini. Sitaki kuona ukijana huko akirandaranda huko. Mimi naweza kubali ni safe. Lakini ukijana akikuja huko atapotea. This environment, yes, iko na mambo mingi sana. Nataka tu at least amalize hiyo form 4. Yes. Is a very intelligent person. Last time alitoka kwa shule alikuwa na grade ya B+. Then I have my sister hapa. Huyu sasa unajua naye hakufanya fit because during that period dada kikinini sasa ndio alikuwa anajiprepare sasa kufanya mtihani. Sasa sijui ni mashock ama ni nini. Then kuna hao wengine wako huyo last born wetu wako primary. The other kid ni huyo mwenye amechukuliwa na serikali. At least huyo as much as inatumiza, and I told my mom this, sisi tunaumia ndio ndani zetu because hatuko na yeye. But at least huko anapewa chakula, anapata maji, anapata mavazi. So ndio inatumiza, lakini for this particular time acha tu akae huko because hata akikuja hapa mimi Steven sina uwezo wa kuendelea kueducate yeye. Uko na namba ya M-Pesa? Yes. Unaweza uko comfortable kupeana na majina kamili? Yes. Hebu peana please. So my M-Pesa number is 0795 517 108. 0795 517 108. Majina kamili? Majina kamili italeta Steven Kitsao Karisa. Okay. Yes, those are my full names. Those are your full names. Yes. Yeah, Steve. Najua sipendi kusema everything happens for a reason. Sioni reason yoyote yenye ingetuma your dad anyang'anywe uhai. So I won't say that everything happens for a reason. But I know maybe with this episode and the people that are watching and the voices that are going to be raised, at least may the people who did this to your dad be held accountable so that unaweza breathe. Your dad will not come back, but you can breathe. You can breathe. And I want to encourage you once again. Endelea kutia bidii. It might be hard, but I know what it means to have a parent in some of the most, ushaona hizi place ziko na poverty kabisa, na mzazi anajitolea area lale njaa ndio watoto wake wasome. I know what that means to a parent. I know what education means to a parent mwenye anajua hiyo ndio kitu inaweza kutoa hapa to another place. So whatever help comes, prioritize your education and that of your siblings. Sini sawa? I know mtu anaweza jitolea hata anunulie mom solar. I know hizo rentals kumoja utakuja kujenga, but most importantly prioritize education yako na ya siblings wako. Sini sawa? I am happy I came. I know it's been a long time. Pole last time singe manage kukuja, but I'm glad I'm here now and I wish you well. You did not deserve things. You did not deserve this. And I hope the police, if you are watching, which police station is dealing with your dad's case? Malindi Police Station. The guys at Malindi Police Station, I hope you are watching. The Office of the President, a very special message to the President from this young man. Play it for the President.
I don't know, guys, and we are dealing with these cases a lot. We just covered a story that will air here soon also, of a woman aliuliwa huko Murang'a, watu wakisema ni mchawi, and the underlying factor has always been watu, you know, tulikuwa tunaongea na a man mwenye ana rescue elder wazee kutoka kwa mikono za watu wenye wanawekelea ni wachawi, and one of the underlying factor ni these people have pieces of land, and we sat back and we looked at it and we were like, God, it's true. There is always a property in question. There is always wanataka kumwekelea hivi ndio wachukue mali zake. Yani it's never about, and even if someone is a witch, what right do you have to take a person's life? That power is not in your hands. And then the most painful part is that when that happens, the people responsible get to walk here free as if nothing happened. Don't you understand that's a life lost? Don't you understand that's a father gone? Don't you understand it's not within your right to take someone's life? Don't you understand that as a community, I might not have the ability to continue doing these shows if we don't start holding each other accountable as a community, and I have to be able to bring you these stories so that they can serve as a lesson. Don't you understand that maybe for some reason I might not be able to bring hizi story kila wakati, and you are the eyes and the voices in the community? Why do we keep quiet as a community? Kwanza, authorities wako tu hapa. Why do you keep quiet? Ebu nikuulize, unaitisha mtoto kwa huyu pesa ya mafuta ya gari, like common sense, like what do you think honestly? Like honestly, guys, if we are not holding each other accountable kwa hiyo community yenye tuko, these things will continue happening. These things will continue happening. Hold your neighbor accountable. Hakuna venye watu wanaweza shikana hivi kwa njia watu kaa 10 waseme tunaenda kuua mzee, and you as a community you are just there watching, kunaendelea aje, atu walisema nini? No, you stop it and you say, if at all mzee kuna kitu amekosea, can the law deal with this man? You are not the law. Do not take the law in your own hands. And as we wind up, can we come through for Stephen and his family? Personally, I'll do the small I can, but can we come through, guys? You know how we do it. Contact details zimekuwa hapo. Pretty sure by the time I hear this, he will have a pay bill number. So, guys, can we come through for him? Can we, even if we are not able to bring his dad back, but can we elevate him the best way we know how? Is on your contact details. And I can't wait for the day I bring you a follow-up saying, this and this and this person have been arrested because of taking the law into their own hands and ending the life of his father. It's not your job to kill people. It's not even anyone's job. It's not. So, guys, come on. Let's make our communities a little bit better. Kindness. Ukiona mtu amekosea, there is a law that deals with that. So can you go to the police station useme, mi naona baba Steve by the ni mchawi, ebu kwa hii constitution and then muarrest, na ile clause inasema arrestini wachawi. I'm not saying he's at come wachawi wasi arrest you. All I'm saying is, how was he a witch if the only desire he had was to see his family progress? Jealousy in our communities, especially hizi communities ziko huku ndani, the villages na vitu kama hizo. Guys, we need to start creating awareness. As I wind this episode, the best we can give Steve right now is to stand with him and his siblings so that they can finish their education. So if you are able to come through for them financially, let's do it. Emotionally, spiritually, I always say, si lazima to donate pesa, but text him. If you are watching this and you are even a lawyer in this vicinity and you feel like you can give them your services pro bono. Sa ingine nasikianga kupigia ndego ni mwambie toka Nairobi sasa teremka huku Kilifi, kimewaka huku. But I believe even here in Kilifi, here in Mombasa, we have lawyers that can take this case pro bono. So can you do it?
so that the wheels of justice zianze kukimbia kuroll haraka haraka. You get what I'm saying? Because I'm not lying to you. If the dad was a prominent person right now, all those 10 people would be behind bars, right? They would know it's not okay for you to separate a child from the mother without offering huo child counseling, therapy, without making sure mmeset structures zenye zitasaidia yes huyo mtoto. I am like, even the mom needs therapy. All the kids here in this house, actually, they need therapy. Important, they need that. So can we come through for them the best way we know how, right? I'm happy I got to come to Kilifi, and I'm happy that I am now able to bring your story out there, and I can't wait for the updates. But also to thank my team who traveled all the way here, Muga, Joshua, Lynette. I don't take your support for granted. By the way we are filming this, it's almost 8 jioni sahi, and I apologize once again for the noise. There was an event and we couldn't stop it, and this is the only time I had to do it, so bear with us if the sound was not clear, but najua mmetusikia. And our incredible editors, Kevin and Sam, thank you for compiling this episode, making sure imefikia watu right on time, and may we create, let's become the people we are supposed to be. Let's be the versions of the people that we aspire to be. Sawa.